have again the integration of trigonometric functions. This is the last part of the transformation of trigonometric integrals. We have here case number 6. So we have the trigonometric functions of the forms tangent raised to mu, secant raised to nu, or cotangent raised to mu and cosecant raised to nu. So we have here product of tangent and secant and product of cotangent and cosecant, where m and n are positive integers. So it can be integrated. Okay, so we have here two cases. For letter A, when n is even, so meaning yung power nung secant mo sa cosecant mo ay even, so we're going to apply the concept or principle of case number 5. So ano ba yung case number 5? From case number 5, so we are going to isolate one secant squared or cosecant squared. Then we're going to use the identities. Secant squared u is equal to 1 plus tangent squared u, or cosecant squared u is equal to 1 plus cotangent squared u. Sabihin, sa case number 5 kasi, yung in-isolate natin ay hindi natin ginagalaw. Yung remaining, yung naiwan, yung na ating pinapalitan ng equivalent identities. So this is case number 6A. Now for 6B, when m is odd, so we're going to isolate one tangent secant u or cotangent u, cosecant u, and we're going to use these identities. Ano siya? Si tangent squared u is equal to equal siya sa secant squared u minus 1, and si cotangent squared u naman ay equal sa cosecant squared u minus 1. So dito, ang kaibahan, we're going to isolate one tangent u, secant u, or cotangent u, cosecant u kung ang given ay cotangent cosecant. Ngayon, yung A, apply si case 5. Yung B, iba ang gagawin natin. Take note, n is even lang at m is odd ang ating titingnan. So pag nag-even yung n, apply case 5. Pag nag-add yung m, dito tayo sa solution ng B. Ngayon, pagka nangyari, m is odd, n is even, sabay, so kayo bahala, apply mo si A or B. Pwede naman yun. Ano? Sagot nun ay equal pero magkaibang form sila. Okay. Sample tayo. So number 1. Let's say we have integral of, muna tayo sa n is even. So tangent squared x. Then we have here secant raised to 4. Raised to 4 yan. X dx. Okay. Kung ang given dito ay secant squared, what is squared dyan, integrable ito, no? Yan, we can integrate that by by using doon lang tayo sa pag-let u. So we're going to let u equals tangent x. Kasi ang derivative ni tangent ay secant squared. Basta kasama ng isang function yung kanyang derivative, so siya ay may integrate. So ganun siya, no? Kaso ang given ay raised to 4. Gawin natin ulit. Yeah, so we have here tangent squared x, secant raised to 4x dx. Now, sabi doon, so we're going to apply case number 5 when n is even. So ito, n is even. Also, yung m mo ay even. So hindi pwede letter B. Sa letter B kasi dapat m is odd. So no choice tayo kundi i-apply si letter A where n is even. So we're going to apply the principle or concept of case number 5, wherein we're going to isolate one secant squared. So isolate ka na one secant squared. After nun, yung naiwan,
ay papalitan mo ng kanyang equivalent identity. Okay, palitan natin. Tuloy natin. So we will have the integral of tangent squared, applying case number 5. So from secant raised to 4, magbubukod tayo ng squared. So we will have your secant squared na lang. Kasi binukod na natin yung secant squared. So we have secant squared x. Ito yung binukod ko. Secant squared x dx. Yan. So nagbukod tayo ng isang secant squared. Ngayon, yung naiwan, kaya compare natin na from secant raised to 4, so siya ay naging squared na lang. Yung naiwan na yan ngayon papalitan natin. Kasi meron tayong identity na ang secant squared u ay equal sa 1 plus tangent squared u. So we're going to use this identity. Papansinin nyo, no? Yung kasing binukod mo ay secant squared. Itong secant squared ay derivative ni tangent. So dapat lahat yan maging tangent na. Itong case number 6, A, kamukha ka ng case number 5 at kahawig din ng case number 2. Na yung binubukod natin, yung ating ina-isolate ay hindi natin ginagalaw kasi siya ang magsisilbing du. Derivative ng u. Sabihin, kung derivative yung secant squared na yan, anong function ang may derivative na secant squared? Yun ay tangent. Kaya dapat lahat yung maiiwan maging tangent. So we're going to replace secant squared by 1 plus tangent squared para siya maging tangent na at makasama niya yung binukod mo na secant squared x dx. Okay. And we will have the integral of tangent squared x times, so replace secant squared by 1 plus tangent squared. Magiging 1 plus tangent squared, ang katumbas niyan. Times, yung binukod natin, secant squared x dx. Okay, ngayon, multiply nyo muna yung tangent squared sa quantity bago natin paghiwalayin. So, tangent squared x, multiply mo kay 1, saka doon kay tangent squared x din. Ayusin natin. We will have the integral of quantity tangent squared times 1. So, we will have tangent squared plus tangent squared times tangent squared. So, we will have tangent raised to 4. Add yung exponent, 2 plus 2. So, we have tangent raised to 4, then x. So, yung binukod, rewrite lang sa secant squared. Secant squared x dx. So, yun nakabukod. Ngayon, paghihiwalayin mo na. Baga, multiply mo ng bukod si secant sa tangent squared raised to 4, tapos paghihiwalay natin. Kaya magiging integral tayo ng tangent squared. Sasama mo na yung nakabukod, secant squared. Plus the integral of tangent raised to 4. Then, yung ating binukod na pinaka-du yung secant squared x dx. Yan. So, okay na, ano? Napagbukod na natin, napaghiwalay na, at kasama na yung binukod mo na secant squared x dx. Ngayon, sabi ko kanina, kapag kasama ng isang function yung kanyang derivative, so siya ay may integrate natin. Kagaya dyan. So, meron ka dyang tangent and secant squared. Ang derivative ng tangent ay secant squared. So, pwede mong gawing u yung tangent. Kagaya sa aking mga previous discussions, yung tangent squared ay equal sa tangent x quantity squared.
So, ang nasa loob lang ay yung grouping symbol ay tangent x. Remember, doon sa ating extension of power formula, ang ginagawa lang natin yung nasa loob ng ating grouping symbol. Kaya ang u mo lang dito ngayon is yung tangent x. Same with your second term, tangent raised to 4. So yan ay tangent x quantity raised to 4. Kaya ang u mo lang din dyan is tangent x. So parehas sila ng u. Tuloy natin. So we're going to let u equals tangent x. Now differentiate natin. We will have du equals, so ang derivative ni tangent u ay secant squared u du. Kaya magkakaroon ka ng secant squared x, ang derivative ng x ay 1. Then dx. This is tangent u, secant squared u du. So yung derivative ng x, kaya 1. Now du is equal to secant squared x dx. So, mag-compare tayo dun sa ating pinaka-given. This is tangent squared. Ito na yung u. U squared. Secant squared x dx, ito yung hanapan mo ng katumbas. Since may dx yan, punta ka ng du. Ito na yun, ano sa du. Magkamukha na ba sila o kailangan pa siyang i-manipulate? Kailangan pa mag-multiply? So parehas na sila, no? Magkamukha sila ng coefficient na 1. Parehas silang secant squared x dx. So equal na. Wala nang problema. Hindi natin kailangan mag-divide. So diretso na tayo ng pagpapalit. Yan ngayon, equal yan sa integral. So yung u ay equal sa tangent. Kaya magiging u squared. Kasi yun ay tangent squared. Yung namang secant squared x dx, ang katumbas ay du. Plus the integral of, again, tangent ay u. Kaya meron kang u raised to 4 kasi tangent raised to 4 yon. And yun naman secant squared x dx, ang katumbas ay du. So we're going to apply the formula for u raised to n. So the integral of u raised to n is equal to u raised to n plus 1 over n plus 1. And we will have u raised to 2 plus 1 over 2 plus 1 plus u raised to 4 plus 1 over 4 plus 1 plus c, or we will have 1 over 3. 1 over 3 of u cubed plus 1 over 5 of u raised to 5 plus c, or in terms of our original variable, yung pinaka-given natin, 1 over 3. Ang u ay equal sa tangent, kaya magkakaroon ka ng 1 over 3 tangent. Kaya so yan ay u cube, tangent cube ka. Tangent cube x plus 1 over 5 of u raised to 5. So ang u again ay tangent, kaya equal sa tangent raised to 5. Then x plus c. So we have 1/3 tangent cube x plus 1 over 5 tangent raised to 5 x plus c. So ito yung isang case number 6 wherein n is even. So nag-apply tayo ng principle ng case number 5 wherein we isolate 1 secant squared. Yung remaining secant squared, papalitan natin ng 1 plus tangent squared u. Okay. So, isa pa example tayo. Doon naman sa mag-apply tayo ng letter B. Subukan natin. So we have number 2. Say, meron tayo kunwaring tangent cube. M is add naman, ano? Tangent cube x. And then, gawin natin, yung 2x. Mag 2x naman tayo.
tangent cube 2x, and then secant cube 2x din, dx. Okay. So by inspection, we have here tangent raised to 3, secant raised to 3. So yung letter A dapat n is even. Yung sa may secant dapat even. So hindi na pwede dyan yung A. Kaso, meron tayong letter B, M is add. Sa tangent mo ay add. Ayan, pasok yun. Kasi ang 3 ay add. So we're going to apply 6B dito. Wherein we are going to isolate 1 secant tangent. Sige, labas tayo ng isang secant tangent. Yan magiging integral. Kung mag-isolate ka ng isang tangent sa isang secant, sa babawasan mo na sa exponent. Yan magiging tangent squared na lang yan. Tangent squared 2x. Saka ito rin ay secant squared na lang. And then, ang bubukod mo isa, tig-isa, isang secant 2x, saka isang tangent. Yung sabi, isolate 1 secant, 1 tangent. So, ayan siya. Sama niya yung dx. Ito pa rin kamukha nung, nung case number 6a, ng 5, ng case number 2, na yung in-isolate mo ay hindi mo gagalawin. Kasi in-isolate mo dyan, siya yung magsisilbing du. Parang pinaka-derivative mo. Ngayon, anong function ang derivative ay secant u tangent u? Di ba yun ay secant? So, ibig sabihin, dapat lahat ito ay maging secant. Kaya nga, gagamit tayo ng identity ng trigo na tangent squared u is equal to secant squared u minus 1. Palitan natin. Kaya magkakaroon tayo ng integral. So, replace tangent squared by secant squared u minus 1. Kaya magkakaroon ka ng secant squared 2x minus 1 times secant squared 2x. Kung babaguhin mo ulit, tangent squared na babaguhin natin dito. Kasi kailangan ito ay maging secant squared, maging secant para magamit mo itong binukod mo. Again, ito kasi yung pinukod mo, yan ang iyong pinaka-du. Ang secant tangent ay derivative ng secant. So, dapat yung naiwan, lahat ay maging secant. So, secant squared na to, okay na yan. Yung tangent squared, gagawin natin secant using this identity. Kaya nga siya ay pinalitan natin ng secant squared 2x minus 1. Okay, so yung ating binukod, ito ay rewrite lang natin. Secant 2x and tangent 2x dx. Okay, doon muna tayo sa pag-multiply. Ayusin muna natin. So, multiply muna yung secant squared sa secant squared saka doon sa 1. So, magkakaroon tayo ng integral ng quantity secant squared secant raised to 2 plus 2. Add mula exponent. So, we have secant raised to 4. Then 2x minus secant squared times 1 is secant squared. Okay. Now, yung nakabukod, right lang yan. Yun isolate natin. So, this is secant 2x tangent 2x dx. Saka mo ngayong paghihiwalayin, bawat isa makakasama yung binukod natin na secant 2x tangent 2x dx. So we will have integral of secant raised to 4. Ayusin ko lang. Tatabi natin yung nakabukod. Secant 2x saka tangent 2x dx.
Then, minus the integral. Yung pangalawa, secant squared. 2x. Ito yung ating binukod ulit. Secant 2x tangent 2x dx. Okay, so gaya ng sabi ko kanina, kagaya nung ginawa sa tangent, si secant raised to 4 2x ay equal sa secant 2x quantity raised to 4. Kaya nga yung nasa loob, yun ang magiging u natin. So yan. Ang u mo lang ay secant 2x. Ba't siya magiging u? Kasi meron tayong ibinukod na secant 2x tangent 2x. Ito nga ang ating pinaka-du. Ito yung magiging du mo. Ang function na may derivative na ganito ay secant. Ito yun, secant raised to 4 ka. Yan nga ay equal sa quantity secant 2x raised to 4. Kaya ang u mo lang yung secant 2x. Tuloy natin. So we let u equal to secant 2x. Now differentiating, du is equal to, so ang derivative ng secant u ay secant u tangent u du. Kaya meron kang secant 2x tangent 2x then derivative pa ng 2x na 2 saka pa lang si dx. Or we will have du equals to secant 2x tangent 2x then dx. Okay, tayo sa given ha. Ito yun, ang u ay secant. Yung una lang, ano, ito yun, u raised to 4. Ito maiiwan, secant tangent dx. Ito na siya. Doon mo siya hanapan ng katumbas sa du. Magkamukha na ba sila? Hindi pa, di ba? Ito kasi ay secant lang, ito ay may 2. So para maging secant 2x tangent 2x lang ito, divide natin ito by 2. Kabilang side na equation. Para makuha natin yung katumbas ng secant 2x tangent 2x dx. So mula dyan, makita natin na yung du over 2 pala ay equal sa secant 2x tangent 2x. Yun. So meron ng katumbas yung una, yung secant, saka yung secant tangent dx. In terms of yun na yung parehas. So palitan na natin. So yung una, magkakaroon ka ng integral o ang secant ay u. So u raised to 4 kasi secant raised to 4 yon. Then itong secant 2x tangent 2x dx, yan ay du over itong katumbas. Minus, dito tayo. Ito naman ay secant squared. So yung secant mo ay u. Kaso exponent niya ay 2 kaya u squared yan. Ito rin ay secant 2x tangent 2x dx. So ang katumbas ay du over 2. Labas muna yung constant. Ayusin natin. So labas yung 1/2, yung ating constant. So labas yung 1/2. So we have 1/2 integral of u raised to 4. Then du minus 1/2 integral of u squared du. Again, we're going to apply u raised to n na equals sa u raised to n plus 1 over n plus 1. We will have 1/2 times u raised to 4 plus 1 over 4 plus 1 minus 1/2 times u raised to 2 plus 1. Magiging 3 na siya. So we have 2 plus 1 over 2 plus 1.
plus c. Or we have 1 over 10. Diba? Ito ay 2 times 5 of u raised to 5 minus 2 times 3 is 6. So we have 1 over 6 of u cube plus c. Or 1 over 10 of ang u ay secant 2x. So palitan natin. 1 over 10 secant raised to 5 2x minus 1 over 6. Again, ang u ay secant. Kaya meron kang secant cube. Sa u cube yun. 2x plus c. So ito yung ating magiging final answer. So diyan, nag-apply naman tayo ng 6b. So ganyan din gagawin ninyo pagka cotangent and cosecant ang meron ka. Kataon dyan, solve natin is tangent and secant. So, ganun din, isolate din ng isang cotangent, isang cosecant. Then, palitan mo yung cotangent squared ng cosecant squared minus 1. So, yan yung last case ng transformation product ng tangent secant and cotangent cosecant.